السلام عليكم طلاب. اليوم محاضرتنا Chapter 2 about narrative paragraph, time order signals, sentence structure, compound sentences. Compound sentences with and, but, so, and or. Coordinating conjunctions. What's meant by narrative paragraph? Narrative is story writing. When you write a narrative paragraph, you write about events in the order that they happen. In other words, you see time order to organize your sentences. So, narrative paragraph يعني المعنى بيها إنه هي الباراجراف اللي نسرد فيه قصة مثلا أو تسرد به مثل أحداث مثل كتابة القصة يعني. لكن أنت هنا لما كان ما تحكي القصة مثل حدث معين صار لك فقاعد تسرده بالباراجراف. إيش نستخدم هنا time order؟ إيش نعني بالtime order؟ In the narrative paragraph, the writer used time order to tell what happened first, what happened next, what happened after that, and so on. The kinds of words and phrases are used to show time order are called time order signals because they signal the order in which events happened. بما معنى احنا لما نتكلم عن حكاية صارت لنا او حكاية صارت مثل امامنا لازم نستخدم تايم اوردر. دول التايم اوردر راح ينظمون شنو اللي صار بالبداية وشنو اللي صار بالوسط الحكاية وبعدين النهاية. ذول نسميهم time order signals. ليش؟ لأن هم يرتبون الناراتيف باراجراف اللي ناخذ مثلا أمثلة عليهم. مثل عندنا finally اللي هي نقصد بها مثلا نهاية الحكاية أكيد راح تكون بالأخير. first لما تتكلم بالبداية، لما تعطي مثل تفاصيل راح تقول first، بعدين second، third، مثلا تقول later، meanwhile، next، now، soon. ذول كلهم words. اوكي. لكن لما نريد نتكلم عن phrases مثلا تقول at last، مثلا at 12 o'clock مثلا أو at 12، after a while، after that، before beginning the lesson، in the morning، the next day. ذول كلهم نسميهم time order signal لأن ذول هم اللي يرتبون الباراجراف. مثل من اللي حصل في البداية ومن اللي حصل في منتصف الحدث ومن اللي حصل في النهاية. شو ما تقول ترتب لنا الباراجراف أو narrative paragraph. Put a comma after a time order signals that comes before the subject at the beginning of a sentence. هنا عندنا rule of comma. لكن منطينا exception then, soon and now are usually not followed by a comma. شنو معناها؟ لما يكون عندنا هنا none of us، هنا هو subject. okay. المطلوب هنا عندنا time order signal هي at first، نخلي قبلها يعني بعدها comma وبعدين نبدأ بالsubject verb and the complement. هنا عندنا for a minute or two comma بعدين we were too scared to move. عادة إن نقول exception عندنا then، soon، now. ذول ما نخلي بعدهم كوما، الباقين كلهم نخلي بعدهم كوما، لكن ذولي then، soon and now ما نخلي بعدهم كوما. مثل هنا عندنا المثال then we tried to call our parents at work. okay. فنخلي كوما بعد التايم اوردر سيجنال قبل الفاعل، هذا الفاعل. لكن قلنا عندنا exception اللي هي then، soon، now ما نخلي بعدها كوما وندير بالنا إذا مثل اجتنا صح وخطأ بعد then كوما أكيد راح نقول الجملة خطأ. إذا اجتنا صح وخطأ at first without كوما أكيد نقول الجملة خطأ، لازم هنا كوما. فانتبه لهاي النقطة. عندنا هنا practice. Complete the paragraphs with time order signals from the list provided and capitalize and punctuated them correctly. Use each word or phrase once، يعني راح نستخدم كل واحدة من ذول مرة واحدة. There is more than one possible word
or phrase to fill in some of the blanks. Use these words and phrases at first, on the night before Thanksgiving, about 3 in the afternoon, then after that, after dinner, in the morning, soon, before taking the first bite. وعندنا finally عندنا هنا بالكتاب page 25. هنا راح عندنا فراغات راح نكملهم بذول العبارات والكلمات اللي عندنا. نستخدم واحدة فقط بالفراغ. نقرأ الجمل يلا بعدين نحل. فهنا احنا حاليهم مباشر. Thanksgiving in the United States is a day for families to be together and enjoy a traditional meal. Okay. On the night before Thanksgiving. شلون عرفناها؟ لأن هنا عندنا يتكلم عن Thanksgiving، فأول حدث راح يكون before Thanksgiving، قبل هذه الليلة. فنقول on the night before Thanksgiving our mother bake a pumpkin pie. Yes. عندنا on the night before Thanksgiving اختاريناها لأن هي كانت قبل Thanksgiving. يعني لما نتكلم اليوم هاي طبعا narrative paragraph راح يتكلم لنا. هذا مثال عندنا شلون راح يصير لنا أحداث، وبعدين ينطينا ينطينا أو إحنا نستخدم ال order time signal. فهنا عندنا on the night before Thanksgiving our mother bakes a pumpkin pie, the traditional Thanksgiving dessert. يعني تكلمنا قبلها بليلة. in the morning هنا بعدين طبعا هو هذا نفس الفراغ راح تبدي من البداية. يعني بداية اليوم نقول in the morning. in the morning she gets up early to prepare the other traditional dishes. بعدين طانا first. إذا لاحظتوا هنا كل واحدة بعدها كوما، يعني هنا إذا لاحظنا كوما. first she makes dressing. Okay, she makes dressing. بعدين after that بعدها يعني إذا عندنا second، إذا عندنا مثل هنا نقدر نقول second إذا عندنا مثل هذه الكلمة after that. فخلينا الكوما. she makes dressing. طبعا هنا dressing يعني الصلصة، يعني احنا نسويها. after that she stuffs the turkey with the dressing and puts the turkey into the oven to roast. فهنا إذا لاحظنا استخدم بالبداية in the morning، بعدين first، بعدين after that، and finally she prepares the rest of the meal. She cooks all day long. بعدين about 3 in the afternoon the family sits down at the table. طبعا family استخدمنا sits لأن family طبعا هنا عاملها كمفرد لأن family عائلة، يعني مو إنه تقولون هم أفراد ولازم جمع، لا هنا تعامل كمفرد عائلة واحدة. sits down at the table before taking the first bite. Everyone around طبعا لازم كوما. اوكي وهنا كوما. كلهم بعدهم كوما. عادة قلنا then now soon ما بعدهم كوما. before taking the first bite. خلينا نركز على الكوما. yes. Taking the first bite, everyone around the table says one thing that they are thankful for. يعني هنا عندنا before taking the first bite هنا first كلهم بعدين قالوا everyone around the table says one thing that they are thankful for.
then هنا بعد then ما خلينا فارزة. We can begin to eat. We starve ourselves just as full as mother stuffs the turkey earlier in the day. Soon قلنا أيضا بعد soon ما نخلي كوما. We are إذا لاحظتوا ماكو كوما بعد soon وبعد then. Soon we are all groaning because we have eaten too much. After dinner we not إذا لاحظنا بعدها كوما. Yes, we collapse on the living room sofa and watch football games on TV. No one moves for at least 2 hours. فهنا إذا لاحظنا استخدم ترتيبهم من خلال سياق الكلام. هنا هم اللي رتبوا لنا الباراجراف، شنو اللي صار في البداية وبعدين شنو اللي صار بنهاية العمل، وبعدين شرح لنا بالتفصيل بواسطة التايم اوردر سيجنالز شنو اللي صاروا الايفنتس اللي صارت بالباراجراف. إن هنا أيضا the following sets of sentences are not in correct time order. Number the sentence in the correct order. طبعا عندنا ما مرتبين، احنا نرتبهم. فعندنا أول وحدة هنا إذا لاحظنا راح نرتبهم بالتسلسل. فإذا لاحظنا هنا it was Sarah's turn to wash the dishes last night. I won. 2. She removed the dirty dishes from the table. بعدين 3. She boiled them in their sink and realized them. Okay. 4. She put them in the dishwasher. 5. She turned on the dishwater washers. 6. She put the clean dishes away. 7. Finally the dishes were clean. هنا استخدم أيضا الستبس. شنو اللي صار في البداية أخذناهم من التايم اوردر سيجنالز ورتبنا الجمل. هنا أيضا نفس التمرين. Yes. Tom went to the library to get a book. He went to the computer catalogs. 3. He wrote down the title and call number of the book. 4. He went to the bookshelf but the book wasn't there. 5. He told the librarian he wanted to reserve that book. And 6. The librarian told him to fill out a form. عندنا 7. he filled it out and left. فهنا عندنا أيضا الستبس نفسهم بس رقمناهم. هنا عندنا write the sentences from preceding exercise a paragraph. Try to make your paragraph flow smoothly by using these 2 techniques. First, add time order signals at the beginning of some of the sentences. يعني هنا لما نكتب الباراجراف ناخذ واحد من ذول الأمثلة، أما هذا أو هذا ونسوي باراجراف. إيش نستخدم التايم اوردر سيجنالز إذا احتاجت الجملة مالتنا. Combine some of the sentences to form simple sentences with 1 subject and 2 verbs. أيضا ممكن عندنا مثل جمل نحس إنه تقدر تشترك بسبجكت واحد و 2 verbs، أيضا نسويهم جملة مثل لكن بسيطة، نبقى بسياق الجمل البسيطة. فهذا نلاحظ it was Sarah's turn to wash the dishes last night. First هنا عندنا في البداية ما قلنا first يعني to she removed. هنا لا خلينا time order signal هي first وخلينا كوما she removed the dirty dishes from the table. بعدين next أو ممكن نقول second. next she pulled them in the sink and raised it. فإذا لاحظنا هنا
3 عندنا she boiled them. و 4 هنا she put them in the dishes water. هنا خليناهم اثنينهم بجملة فعلين مع فاعل واحد اللي هو she، فقلنا boiled and put. yes. she boiled them in the sink and realized them. هنا أيضا استخدم مع هذا الفعل realized them. فهنا نقدر ندمج جملتين مع فاعل واحد. مثلا كاتب realized، مثلا احنا نقول ممكن تقول sorry عندنا 3 on 2 removed، وممكن تقول and pulled them remove the dirty dishes and pull them in the sink. بعدين استخدم sorry realized. فهنا مو مشكلة إذا دمجنا فعلين مع فاعل واحد أو فاعل واحد مع فعلين. yes هي نفسها. after that she put them إذا لاحظنا after that she put them in the dishwasher and turned it on. finally the dishes were clean. ممكن نستخدم نفس الحالة مع هاي الباراجراف ونحله بنفس الطريقة. نجي هنا sentence structure. a simple sentence has one subject verb combination. another kind of sentence is a compound sentence. a compound sentence has two or more subject verb combination. احنا مثل ما اخذنا subject simple sentence have one subject verb combination. ممكن يكون عندنا subject واحد و two verbs. ممكن يكون عندنا two subjects with one verb. أيضا ممكن يكون عندنا two subjects two verbs. لكن هنا عندنا راح يكون أكثر من subject verb combination. فهنا عندنا a compound sentence is composed of at least two simple sentences. يعني لازم بيها جملتين بسيطة أو simple sentence joined by a comma and a coordinating conjunction. a compound sentence has this formula. يعني راح يربط بينهم phrasal أو يربط بينهم أيضا coordinating conjunction اللي هم راح ناخذهم. coordinating conjunction مثل عندنا and but so عندنا or for nor yet. ذول كلهم coordinating conjunction. فعندنا هنا الفورمولا مالتها the gold هنا disappeared with the mice. هنا عندنا the gold disappeared with the mice. هنا عندنا subject verb the complement. so هاي التكملة مالت الجملة هاي كلها نسميها compound sentence. so هاي coordinating conjunction الروابط. the greedy man got nothing. أيضا هنا عندنا subject verb. فكان عندنا هنا two subjects two verbs بينهم coordinating conjunction. اثنينهم مختلفين الجمل لكن اللي يربطهم coordinating conjunction. there are 7 coordinating conjunction in English and but so or for nor and yet. هنا راح ناخذ كل وحدة معناها. and John's sentences that are alike. example he dropped a rice ball and it rolled into a hole in the ground. يعني هنا تربط جملتين قد تكون مشابهات أو مثلا نفس التسلسل. but John's sentences that are opposite or show contrast. هنا تربط لنا جملتين متناقضات. they were happy but they were poor. يعني هنا عندنا تناقض. so John's sentences when the second sentence expresses the result of the something described in the first sentence. يعني هنا هنا بعد هو نتيجة أو explain to the first sentence. the greedy man wanted all of the mice's gold, so he pretended to be a cat. هنا ليش هو صار كات؟ لأنه هو كان يريد هذا المال. فهنا انطى السبب يكون بعد so.
yes. Or joint sentences that give choices or alternatives. هنا يعني مثلا عندنا عدة خيارات فنختار or. He could choose a big box or he could choose a small one. And yes, what we have to notice is that we use a comma before a coordinating conjunction in compound sentences only. Don't use a comma to join two words or two phrases in a simple sentence. إذا لاحظت بالمحاضرة السابقة لما ربطنا two subjects with one verb or two verbs with one subject, we don't use a comma. ما استخدمنا الكوما لما ربطنا فاعل واحد مع فعلين أو فعلين مع فاعل، لكن هنا نحتاج إنه نربطهم. Here the following examples are compound sentences. Each one contains two simple sentences which are joined by a coordinated conjunction with comma. هنا عندنا example على a compound sentence. Yesterday we went shopping. Okay, هنا الجملة الأولى هنا عندنا subject، هنا عندنا الادverb، هنا subject، وهنا verb، هنا جملة كاملة comma but هنا coordinating conjunction we didn't buy anything. هنا المعاكس مالتها عكس الجملة الأولى خلينا but. إذا لاحظنا موجود بينهم comma. The stores were crowded and they were noisy. هنا أيضا الجملة الأولى verb subject verb، هنا بعدين and subject verb. We ate lunch and then we went home. فهنا عندنا أيضا subject verb subject هنا verb، فهنا ربطت بينهم and. فهنا شو استخدمنا كوما قبل coordinating conjunction. قبل coordinating conjunction نخلي الكوما. Yes, for the following examples are simple sentences which also include coordinating conjunction no comma. يعني عندنا simple sentence اللي تحتوي coordinating conjunction بس بدون comma، يعني لأن هي simple مو compound that connected words from the same grammatical ranks. That is the conjunction relates the two verbs of the same subject, two adjectives with which refer to the same subject. Extra. But now read the following examples and try to note or relate what is being explained here and these examples. هنا شنو الفرق بينهم؟ فمثلا نقول yesterday we went shopping but didn't pay anything. هنا عندنا went shopping هذا الverb الأول، didn't pay anything الverb الثاني، مع منو؟ مع one subject فاعل واحد، فهنا عندنا تصير simple sentence. إذا كان هنا عندنا we بعد but مثل هنا subject وهنا subject، هذا الverb مع هذا السبجكت، هذا الverb مع هذا السبجكت، هنا صارت compound sentence. لكن هنا عندنا one verb one subject، هنا عندنا verb، هنا عندنا verb، فهنا يكون اثنين متابعين ال one subject، فهنا تكون simple sentence. The stores were crowded and noisy. Okay, هنا عندنا two adjective، first adjective second adjectives مع من؟ مع subject واحد، فهنا عندنا اثنينهم ذول adjectives تابعين ال subject واحد. هنا عندنا أيضا عندنا هنا subject ate and went، اثنينهم تابعين ال one subject، فهنا نستخدم ما نستخدم كوما ولا والcoordinating conjunction هنا نعتبرهم روابط بين الأفعال، لكن ما نعتبرها compound sentence لأن هنا عندنا فاعل واحد و two verbs. هذا الverb الأول verb first verb second verb one subject. What you have to remember is that there is a one subject verb formula
in the simple sentence, even though you find two verbs but they refer to one subject. لأنهم يشيرون subject واحد هنا نعتبرها simple sentence. Coordinating conjunction are sometimes called fanboys because their first letter spell those words for and nor but or yet and so. كل واحدة نعتبر الحرف الأول كون هاي الكلمتين fanboys، فإذا يعني أحد يواجه نسيانهم يحفظ هاي الكلمات. Decide which of the following sentences are compound sentences and which are simple sentences. Write CS or SS on the line at the left. Then add commas to the compound sentence. فعندنا compound sentence راح نشير لها بهذا الحرف الحرفين CS و simple sentence SS. عندنا هنا a long time ago high in the Alps an old man lived with his goat. balance sheet. فهنا إذا لاحظنا هنا simple sentence. ليش؟ لأن كلهم يتبعون السبجكت واحد هنا. فهنا عندنا مثل a long time ago، هنا عندنا time adverb of time، هنا عندنا adverb of a place، هنا عندنا subject an old man، هنا عندنا subject lived verb with his goat، هنا balance sheet يعني هنا عندنا فقط one subject one verb. فهنا عندنا الجملة الثانية أيضا simple sentence. ليش؟ she was a wonderful white goat and was very kind to her master monsieur. هنا عندنا سجين أو سجين. فهنا أيضا نتكلم she، هنا عندنا subject، هنا was one verb، هنا بعدين was اثنينهم يرجعون المن الشي. فهنا عندنا two verbs أيضا adjectives، وين ترجع الشي كلهم يرجعون إلها للجوت. Yes, they had lived together for many years. هنا أيضا simple sentence لأن عندنا one subject one verb. هنا had lived for many years. Balance sheet was always fastened to a tree. فهنا عندنا أيضا one verb. She was often sad and sometimes she didn't eat her food. هنا عندنا she was often sad، هنا first sentence. هنا ليش compound sentence؟ عندنا الجملة الأولى طبعا ما كان أكو كوما، احنا خلينا بعد sad كوما لأن هنا عندنا coordinating conjunction اللي هي and sometimes she. ما دام عندنا هنا two she، هنا first she with was، second she with didn't eat، هذا الفعل الثاني she didn't eat her food. فهنا compound sentence هاي الجملة الأولى والجملة الثانية كان بينهم coordinating conjunction and. Every day she looked at the big mountains and dreamed of being free to explore them. هنا looked و dreamed، ما عندنا two she، عندنا she واثنينهم يرجعون to one subject which is she. هنا اثنينهم dreamed and looked اثنينهم يرجعون الشي، فهنا تعتبر simple sentence. One day she asked her master for more freedom. هنا simple sentence. Now she one subject one verb. فهنا عندنا compound sentence 8. You can tie me with a longer rope or you can build a special enclosure for me. said balance sheet. يعني ذول اللي قالتهم balance sheet. إيش قالت you can tie me هاي the first one or you can build هذا الفعل الثاني. فعندنا or هي ال coordinating conjunction خلينا قبلها كوما. كيف هنا عندنا compound sentence. At first he tied her
with a long rope, but Balanchine was still sad. عندنا هنا two subjects. First subject he tied، يعني هذا السبجكت الأول مع الفعل، والسبجكت الثاني Balanchine was مع الverb الثاني. فهنا عندنا two sentences with coordinating conjunction but with comma. هنا comma. A few days later he built a special enclosure. هنا عندنا a few later، هنا عندنا adverb of time. he built هنا verb subject. بعدين for a while Balanchine was very happy about this decision, but soon the enclosure seems very small in front of the big mountain. هنا عندنا الverb السبجكت الأول هو Balanchine، الverb مالتها was. بعدين but soon the enclosure هذا السبجكت الثاني seemed الverb الثاني. فهنا عندنا first subject second subject first verb second verb، بينهم كان but coordinating conjunction. فهنا كانت compound sentence. On summer morning Balanchine decided to leave for the mountain. هنا عندنا هذا adverb of time. Balanchine هنا عندنا subject decided verb. So she jumped. هنا she subject و next verb jumped. كان بينهم coordinating conjunction. So هنا إذا لاحظتوا for reason jumped out of the enclosure and ran away. فهنا عندنا كانت يشرح النتيجة. I'm free she said. هاي simple sentence. She ate many varieties of plants. She enjoyed meeting new friends. هنا عندنا إذا لاحظنا she ate هذا subject verb and enjoyed أيضا رجعت على she، ما عندنا two verbs. All day she ran in the Alps. هنا all day adverb of time. she ran هنا she subject و verb. Finally the sun set behind the hills. هنا أيضا subject و verb. فإذا لاحظنا إذا عندنا subject واحد two verbs راح يكون simple sentence. إذا عندنا two subjects لا هنا راح تكون compound sentence. For each set of sentences make a compound sentence or a simple sentence with two verbs. Use the coordinating conjunction and, but, or so to join the sentences punctuated carefully. There may be more than one way to combine some of the sentences. هنا راح نستخدم coordinating conjunction حتى نسوي الجمل compound. Now it became very dark. Balanchine was suddenly afraid. هنا it became very dark and Balanchine was suddenly afraid. هنا طبعا خلينا فارزة إذا واضحة ما أعرف. هنا واضحة. هنا قبل and. She heard a noise. She decided to go back to her enclosure. She heard a noise. So هنا عندنا reason. هنا طبعا and لأن هنا عندنا alike. هنا reason خلينا so she decided to go back to her enclosure. She walked for a long time. She couldn't find the road. She walked for a long time but she couldn't find the road. فهنا عندنا opposite، خلينا بينهم كوما وخلينا but، يعني كل واحدة من ذولي and so but لازم نعرف معناهم يلا نستخدمهم. هنا أيضا عندنا الجمل نحاول احنا نحلهم. Write sentence that tells one thing you like to do and one thing you don't like to do. Use but. هنا مثل راح نكتب هنا opposite ideas. Example, I like to swim in the ocean but هنا طبعا عندنا فارزة but I don't like to swim in swimming pools. Okay, write a sentence
that tells 2 things you do every morning after you get up. use and. هاي مهمة عندنا إذا مثلا طلب مننا نكتب جملتين بينهم and. we write a sentence that tells 2 things you might do during your next vacation. use are. هنا أيضا عندنا alternative كل واحدة ومعناها، ممكن نلقى زخم من الجمل عليهم. هاي مهمة عندنا واجبنا. أيضا choose of the following and write paragraph. in your paragraph focus on writing compound sentences. try to use the coordinating conjunction and, but, so, or, so and or at least one time each. Retell a short folk tale from your culture, or retell a children's story that you know. Retell the plot of a movie that you have seen recently. هنا طبعا نريد نكتب باراجراف نستخدم narrative paragraph، نستخدم coordinating conjunction، يا اما تكون مثل قصة شعبية قديمة او قصة اطفال، او مثل عندنا بلوت يعني مثل شو ما تقول حصيلة فيلم شاهد يعني ملخص الفيلم. هذا كل ما يتعلق بمحاضرتنا. شكرا لكم.